Okay, so today's objective is to learn and understand chapter 10, resistance and resistivity. And learning objectives are as follows: state Ohm's law, sketch and explain IV characteristics for various components, sketch the temperature characteristics for an NTC thermistor, negative temperature coefficient thermistor, solve problems involving the resistivity of a material. So basically আমরা এখানে ওহমস ল আগে থেকে জানি যে সেটার ম্যাথমেটিক্যাল এক্সপ্রেশন থেকে স্টেট এক্সপ্রেশনটা কেমন হয়, হোয়াট ইজ অ্যাকচুয়ালি দি ল, এটা আমরা জানবো। আইপি ক্যারেক্টারিস্টিক্স আমরা ও লেভেল এডএক্সেল এ যারা ছিলাম তারা আমরা মোটামুটি আইপি ক্যারেক্টারিস্টিক্সের যে 4টা ভার্সন আমরা দেখেছিলাম, অর্থাৎ ফর ohmic conductor, for thermistor, for LDR and for the filament lamp, এই 4টা আইভি ক্যারেক্টারিস্টিক্স আমরা দেখবো এবং এদেরকে আমরা এক্সপ্লেইন করা শিখবো যে কেন এদের আইভি ক্যারেক্টারিস্টিক্স গুলো এরকম। দেন নেগেটিভ টেম্পারেচার কোএফিশিয়েন্টের ক্ষেত্রে এটা দেখতে কি রকম হয়, and lastly you will find too many questions, many questions regarding the resistivity of the material, or the equation R equals to rho L divided by A, where they will change the L, they will change the cross-section area, they will change the diameter, and they will tell you what is the resistance, what is the resistivity, what is the new cross-section area, and so many comparison type of questions. So let's start with the first one. Sir, বলেন কার্শফ সেকেন্ড লট এখন লাগবে রিভিশন? আচ্ছা, এটা যখন সবাই প্রেজেন্ট থাকবে ওই দিন একবার করবো। এখন আমরা এই 40 মিনিটস এর চেষ্টা করি এটাকে নিয়ে আসি, বাট মনে করাই দিন নেক্সট ক্লাস। হ্যাঁ, কার্শফ সেকেন্ড পাশে একবার একটু দেখেন, সাম অফ ইএমএফ ইকুয়ালস টু সাম অফ পিডিস। এখানে ইএমএফ এর সামেশনটা কেমন হয়, কিভাবে হয়, স্পেশালি দি ক্যালকুলেশন, অর্থাৎ সার্কিট সলভিং এর ক্ষেত্রে কিন্তু এইটা অনেক জায়গায় স্টুডেন্টরা গুলাই ফেলে। যেমন একটা আমার মনে হচ্ছে আপনাদেরকে একটা ক্লাস ওয়ার্ক দিয়েছিলাম, একটা ক্লারিফিকেশন আমি বলেছিলাম হোমওয়ার্ক হিসেবে আপনারা করবেন, আমি এটা ক্লারিফাই করবো। ওইটা দেখে আমি অন্য একটা প্রবলেম আপনাদেরকে সলভ করেছিলাম, ওইটা আপনারা আমাকে কেউ সাবমিট করেন নাই। সো ওইটা দিয়ে আমরা শুরু করবো ইনশাআল্লাহ, ঠিক আছে? ওকে, রিমেম্বার, ইউ রিমেম্বার দ্যাট? গুড। বল। 600 কিলোমিটার পার আওয়ার। আপনি যে ম্যাগনেটিক ট্রেনের কথা বলছেন স্পেসিফিকলি, যে ম্যাগনেটিক ট্রেন গুলো তো এলিভেটেড অবস্থায় মুভ করে। ম্যাগনেটিক ট্রেন গুলোর কিন্তু টোটালি কোনো কানেকশন থাকে না যখন এরা মুভ করে। It is just lifted and flying through the air, but it's lifted is because of the very strong magnetic field. It moves because of very strong magnetic field, right? So এই যে ম্যাগনেটিক ফিল্ডের জন্য তারা মুভ করে, হ্যাঁ ডেফিনেটলি তারা কতটুকু ফোর্স এক্সপেরিয়েন্স করে, কতটুকু ম্যাগনেটিক ফিল্ডের স্ট্রেংথ প্রয়োজন, সব ক্যালকুলেট করা সম্ভব। ট্রু, পসিবল। Okay, coming back to the point, IV characteristics for metallic conductor. So what we will be needing is drawing 4 IV characteristics of 4 different graphs. So সবার আগে আপনারা যেটা করবেন, আপনাদের কপি বের করে ফেলেন এবং আমার সাথে সাথে 4টা গ্রাফ ড্র করে ফেলেন। আমি একটু এটাকে স্টপ শেয়ারিং মোডে দিচ্ছি। এক মিনিট, জুমের লিংকটা একটু আমি একে দিয়ে দিই। Okay, so these are the 4 IV characteristics we're going to learn in this chapter. Number 1, this one is the number 1, called ohmic conductors IV characteristics, or IV characteristics for the ohmic conductor. Ohmic conductor, এটা আমার মানে কি? But here comes the first learning objective of this chapter. আমাদের এই চ্যাপ্টারের ফার্স্ট লার্নিং অবজেক্টিভটা কি ছিল? Ohm's law টা আমরা শিখব। So what's Ohm's law?
Ohm's law তে আমরা V equals to IR শিখে আসছি, তাই না? But that's the mathematical expression of Ohm's law. What is Ohm's law? Ohm's law কি বলবো আমরা? Current passes through a conductor. আমার সাথে সাথে বলো। Current passes through a conductor is directly proportional, জাফরা বলো, is directly proportional to the potential difference applied across it. অর্থাৎ একটা ওয়্যার নিলাম আমরা, এই ওয়্যারের মধ্যে কতটুকু কারেন্ট যাবে এটা ডিপেন্ড করছে এই ওয়্যারের অ্যাক্রসে কতটুকু পটেনশিয়াল ডিফারেন্স আমি অ্যাপ্লাই করছি। ক্লিয়ার? So potential difference and the current, they are proportional, provided one thing, the temperature is constant. So in a constant temperature, current passes through a conductor is directly proportional to the potential difference applied across it. Across it মানে শুধু এন্ডের across এ অ্যাপ্লাই করা। ক্লিয়ার এটা? আচ্ছা, যদি এটা ক্লিয়ার হয়ে যায় তার মানে টেম্পারেচার কনস্ট্যান্ট থাকলে কারেন্ট ভোল্টেজ প্রপোর্শনাল হলে এই প্রপোর্শনাল সাইনটাকে উঠানোর প্রয়োজন, বিকজ I is proportional to V. সো এই প্রপোর্শনাল সাইন উঠাই V অ্যাকচুয়ালি V equals to IR লেখা হয়, যেখানে রেজিস্ট্যান্সটাকে কনস্ট্যান্ট রাখা হয়। সো at a constant temperature, resistance of a ohmic conductor is actually constant. Thereby, we see a straight line going through origin. Now, এটার সিগনিফিকেন্সটা কি? এটা একটু আমরা দেখব যে in a IV characteristics, straight line actually কাকে রিপ্রেজেন্ট করে? So first and foremost, what we'll be doing is the gradient of the graph. Gradient. আমরা যদি গ্রেডিয়েন্টটাকে বের করি, দেখেন তো গ্রেডিয়েন্টটা আমরা কি দিবে? change in I divided by change in V না, which is I by V. What is I by V? No, I by V is 1 by R, because V equals to IR. So I by V is actually nothing but 1 divided by R. তার মানে আপনি IV characteristics এ আপনি সবসময় গ্রেডিয়েন্ট বের করলে আপনাকে 1 by রেজিস্ট্যান্স, রাইট? এখন কোশ্চেন করতে পারেন স্যার I by V তাহলে আমি কেন করব? V by I করলে সরাসরি গ্রেডিয়েন্ট। So it's because আমরা in general voltage which is actually we apply এটাকে আমরা in general exercise করতে পারি। So this is the common practice. আপনি উল্টা করলে এটা করতে পারেন, there is nothing wrong, but IV characteristics করলে the gradient will give you 1 by resistance. Yeah, so whatever the values are given, let's say এখানে value দেয়া আছে 2, এখানে দেয়া আছে 10, then you calculate the value of the gradient. Yes, it is 2 by 10 and the resistance is 10 by 2, which is 5 volts. So if the current here is 2 amps, the voltage is 10 volts, then resistance is going to be 5 volts. কোথেকে বের করলাম? গ্রেডিয়েন্ট থেকে। কিভাবে? I এর ভ্যালু কত? 2 and V এর ভ্যালু কত? 10. That is equals to 1 by R, which is 1 by 5. So R equals to 5 ohms. Here, provided current is in amps, voltage is in volts. So resistance এই আইডিয়াটা আমরা পেলাম এই পার্টিকুলার জায়গায়। এখন ও লেভেলটাকে যদি আমরা একটু লিংক করি, ও লেভেল আমাদের বেশ কিছু কোশ্চেনস ছিল যেখানে আমরা কিভাবে ভোল্টেজ এবং কারেন্টকে ভ্যারি করতে পারি এই সার্কিট, এটা আমরা দেখেছিলাম। ইন শর্ট, আমি যদি এই সার্কিটটাকে একটু আপনাদের দেখাই, লেটস সে একটা পাওয়ার সাপ্লাই আমরা দিলাম, এই পাওয়ার সাপ্লাইয়ের সাথে আমরা একটা ভ্যারিয়েবল রেজিস্টার দিলাম, এই ভ্যারিয়েবল রেজিস্টারের সাথে আমরা একটা পার্টিকুলার লেটস সে থার্মিস্টর দিলাম, এই থার্মিস্টরের অ্যাক্রসে কতটুকু কারেন্ট ভোল্টেজ অ্যাপ্লাই হয়েছে এবং এটার মধ্যে কতটুকু কারেন্ট যাচ্ছে এটা আমরা অ্যাম্পিয়ার এবং ভোল্ট দিচ্ছি। দ্যাটস দি থার্মিস্টর, দ্যাটস দি ভ্যারিয়েবল রেজিস্টার, দ্যাটস দি পাওয়ার সাপ্লাই। এই ভ্যারিয়েবল রেজিস্টার দিয়ে আমরা কি করেছি? রেজিস্ট্যান্সটাকে ভ্যারি করেছি। এই রেজিস্ট্যান্সটা ভ্যারি করলে থার্মিস্টরের অ্যাক্রসে যত ভোল্টেজ আসছে এটার ভ্যালুটা ভ্যারি করবে এবং এটার মধ্যে কতটুকু কারেন্ট যাচ্ছে এটার ভ্যালুটাও ভ্যারি করবে। Thereby we'll be getting a series of I against V value. এই I against V ভ্যালুটাকে যদি আমরা প্লট করি তাহলে আমরা দেখব যে এই যে থার্মিস্টর, এই থার্মিস্টরের যে ভ্যালুটা অর্থাৎ IV ক্যারেক্টারিস্টিক্সটা এটা অ্যাকচুয়ালি একটা ডিফারেন্ট পার্টিকুলার বিহেভিয়ার শো করবে with compared to a normal resistor. অর্থাৎ
এখানে থার্মিস্টর না হয়ে যদি একটা ওহমিক কন্ডাক্টর হতো যেখানে টেম্পারেচারটা কনস্ট্যান্ট, then IV characteristic should be provided by this graph. তাহলে এটা আমরা কিভাবে বুঝবো যে গ্রাফটা এরকমই হবে? Hence, in this way, let's say আমরা এখানে কয়েকটা ভ্যালু পেয়েছি, একটা, দুইটা, তিনটা, চারটা, পাঁচটা, রাইট? এখানেও এরকম হচ্ছে দুইটা, তিনটা, চারটা, পাঁচটা। সেই ভ্যালুগুলো থেকে ইটস কোয়াইট ক্লিয়ার যে আমরা এখানে একটা রং ভ্যালু পেয়েছি। কোন ভ্যালুটা আমরা রং পেয়েছি? কোন ভ্যালুটা? এই ভ্যালুটা আমরা পেয়েছি রং, এই ভ্যালুটা আমরা রং পেয়েছি, অ্যানোমালাস ভ্যালু পেয়েছি, রাইট? তার মানে এই ভ্যালুটা এই এক্সপেরিমেন্টের সাথে যাচ্ছে। কেন এটা হতে পারে? হিউম্যান এরর, ইনস্ট্রুমেন্টাল এরর, এরকম বেশ কিছু কারণে আমরা এখানে এরর পেয়ে যেতে পারি, রাইট? তো এই জন্য আমরা আইভি ক্যারেক্টারিস্টিক্স প্লট করি যেন আমরা রেজিস্ট্যান্সটাকে প্রপারলি বের করতে পারি। লাইক এই পার্টিকুলার ডায়াগ্রাম থেকে যদি আমরা কারেন্ট বের করতে পারি, যদি ভোল্টেজ বের করতে পারি, তাহলে আমরা V = IR এর রেজিস্ট্যান্স কি বের করতে পারবো, তাই না? আমরা মাল্টিপল ভ্যালু কেন ইউজ করতেছি? বিকজ ইট মে বি দিস ভ্যালু which is you know deviated from the expected range or deviated from the real value, right? তাহলে এটা একটা anomalous ভ্যালু হতেই পারে। সো আমরা এর জন্য প্লট করি। প্লটিং এর আন্ডারে এনে আমরা if it is a straight line থেকে কোন ভ্যালুটা ডেভিয়েটেড, ইদার আমরা ওই পার্টিকুলার ভ্যালুটা রিপিট করি অথবা আমরা এই ভ্যালুটাকে ইগনোর করি, করে আমরা যে স্ট্রেট লাইনটা পেলাম তার গ্রেডিয়েন্টটা বের করি এবং 1 বাই গ্রেডিয়েন্টটাই আমরা কি পেয়ে যাই? রেজিস্ট্যান্স। That's what we actually mean with this circuit, that we vary the voltage, we vary the current, and we get a series of values যেটা through আমরা plot করি. So this is the IV characteristics for ohmic conductor. এবার আপনারা সেকেন্ডটা বলবেন। সেকেন্ড যে গ্রাফটা আমরা দেখতে পাচ্ছি, এই সেকেন্ড গ্রাফে আমরা দেখতে পাচ্ছি for negative voltage there is no current, there is no rise of values in y-axis, right? So no current up to this much. এটাকে আমরা বলতেছি VT or 0.6 volts. So what's VT? কে বলতে পারবেন কেন 0.6 ভোল্টের আগ পর্যন্ত কোনো কারেন্ট ছিল না? বা 0.6 ভোল্টস কে কি বলা হয়? কে বলতে পারবে? দাওয়ান, এই শব্দটা আপনারা এর আগে শুনেছেন। VT কে বলা হয় থ্রেশহোল্ড ভোল্টেজ। কি বলে এটাকে? থ্রেশহোল্ড ভোল্টেজ। এই থ্রেশহোল্ড ভোল্টেজটা কার জন্য অ্যাপ্লিকেবল? ইট ইজ অ্যাপ্লিকেবল ফর ডায়োডস। সো দিস ইজ দি IV characteristics for a diode. কেন এরকম দেখতে ডায়োডটা? বিকজ আপনারা অলরেডি দেখেছেন in reverse bias diode doesn't allow electricity to pass through. So reverse bias, negative voltage negative current pass করার চেষ্টা করছে, but there is no current. Positive voltage, yet there is no current till 0.6 volts, because 0.6 volt is its requirement, you can say in short, to turn the semiconductor device or the diode to start operating. Once it is a little more than 0.6, it conducts very high electricity, almost like a ohmic current. খুব একদম স্মুথলি সে চার্জ ক্যারিয়ার গুলো allow করে to move. But in negative voltage, there is no current. So that's the IV characteristics for ohmic, for the diode. So this one is for ohmic conductor, this one is for diode. Okay? Yes, only diode. Because negative voltage এ কোনো কারেন্ট নাই, এটা দেখেন কোনোটার জন্য নেই। এখানেও কারেন্ট আছে, এখানেও কারেন্ট আছে, এখানেও কারেন্ট আছে। Only for this one, for negative voltage, there is no. Okay? Next, the third one. Third one টা যাওয়ার আগে আপনারা থার্ড ওয়ান থেকে আমাকে আগে বলেন এটা রেজিস্ট্যান্স ওভার ভোল্টেজ, অর্থাৎ ভোল্টেজ ইনক্রিজ করার সাথে সাথে এটা রেজিস্ট্যান্স কি হচ্ছে? ইনক্রিজ করছে না ডিক্রিজ করছে? রেজিস্ট্যান্স ডিক্রিজ করছে। বাকিরা ভোল্টেজ ইনক্রিজ, তাহলে ডিক্রিজ, ইনক্রিজ, রেজিস্ট্যান্স ইনক্রিজ করছে। তাহলে
বলো কি বলো? তখন একটা নাম আছে। বলো রেজিস্ট্যান্স কেন ইনক্রিজ করছে? ভোল্টেজ এন্ড voltage and resistance directly proportional. It's not directly proportional. Directly proportional for only this one. Voltage and current proportion. Resistance তো আমরা একটা extracted value, right? Resistance কে IV characteristics থেকে আমরা বের করে শিখতে কিভাবে? কিভাবে? নাও, not with the formula. কি থেকে? গ্রাফের কি থেকে? গ্রেডিয়েন্ট থেকে। সো আমাদের কাজ হলো গ্রেডিয়েন্টের দিকে তাকানো। আমরা যে থিওরিটিক্যাল ক্যালকুলেশন করছেন কোনো দরকার নেই। Just look at the gradient. Now, is the gradient increases over time or decreases over time? Decreases. So, gradient যদি decrease করে, gradient এবং resistance এর relationship কি? Inversely proportional. That means, if the gradient decreases, resistance increases. So, voltage বেড়ে গেলে resistance বেড়ে যাচ্ছে। কার্যকারিতা। So, resistance is actually increasing here. Clear now? So, কখন resistance increase করে? It is increases for the filament lamp. Filament lamp এর জন্য কেন resistance increase করে? এটা একটু আমরা দেখার চেষ্টা করি। Okay. First and foremost, filament lamp কোনগুলো? আমাদের এই যে আগের বাসায় যে রেড লাইট গুলো ছিল ভিতরে টাংস্টেনের কয়েলের মতো প্যাঁচানো দেখা যায় ওইটাই হচ্ছে একটা ফিলামেন্ট। ফিলামেন্ট ল্যাম্প কিভাবে কাজ করে? Filament lamp initially draws huge amount of power. It takes lot of current. অনেক কারেন্ট ড্র করার জন্য এটা হিট আপ হয় এবং হিট আপ হওয়ার জন্য from heat it emits actually light. কেন হিট থেকে লাইট এমিট হয় এটা আমরা একটু থেকে শিখব। বাট হিট থেকেই লাইট এমিট হচ্ছে। একটা শর্ট এক্সপ্লেনেশন যদি বলি, আপনারা ব্ল্যাকস্মিথদেরকে দেখেছেন যারা আয়রন পিটিয়ে ডিফারেন্ট ধরনের নেসেসারি টুলস বানায়, দা বটি খুন্তি অনেক কিছু বানায়, রাইট? তো যখন এগুলো বানায় আমরা দেখেছি যে গরম করার সময় এই আয়রন বার গুলো থেকে লাইট ইমিট হয়, রেডিশ টাইপ অফ একটা লাইট আমরা দেখতে পাই, তাই না? তো কেন এখান থেকে লাইট বের হচ্ছে? এটা কি স্টার হয়ে গেছে যে স্টার থেকে হিট আর লাইট আসতেছে? ইজ বিকজ অফ দি টেম্পারেচার। তো টেম্পারেচার বেড়ে গেলেই কেন লাইট ইমিট করে এটা আমরা একটু দিয়ে প্রপারলি শিখবো। এখন আমরা যেটা বোঝার চেষ্টা করছি যে এই যে ফিলামেন্ট ল্যাম্পটা তার টেম্পারেচার বেড়ে যাওয়ার জন্য লাইট ইমিট করছিল, এক্সকিউজ মি, হ্যাঁ বের হতে পারে। সো এখানে রেজিস্ট্যান্সটা বেড়ে যাচ্ছে কেন, এটা আমরা এক্সপ্লেনেশনে যাচ্ছি না, আমরা তার আগে ডিসকাস করছিলাম যে একটা হিটিং অবজেক্ট থেকে লাইট ইমিট হয়। সো আমরা বলছিলাম ফিলামেন্ট ল্যাম্পের কথা। ফিলামেন্ট ল্যাম্প ইনিশিয়ালি প্রচুর পাওয়ার ড্র করলে এর মধ্যে অনেক কারেন্ট ফ্লো করে। কারেন্ট ফ্লো করলে আমরা জানি যে কারেন্টের একটা কনসিকুয়েন্স হচ্ছে এটা হিট জেনারেট করে, রাইট? আপনাদের খেয়াল আছে যে কেন কেন হাই ভোল্টেজে ইলেকট্রিসিটি ট্রান্সমিট করা হয়? ট্রান্সফরমারের চ্যাপ্টার ডিসকাস করেছিলাম, ভালো বলছেন। is because heat লসটাকে সে মিনিমাইজ করে, এফিশিয়েন্সি ইনক্রিজ করে। এনিওয়ে, কামিং ব্যাক টু দি পয়েন্ট। তো যখন টেম্পারেচার বেড়ে যাচ্ছে, টেম্পারেচার বেড়ে যাওয়ার সাথে সাথে আপনারা জানেন যে টেম্পারেচার বেড়ে গেলে ফর দি সলিড পার্টিকুলার যে অসিলেশনটা এটা বেড়ে যায়, because oscillation is actually the main reason of the temperature and temperature is the consequence. So যখন তাদের অসিলেশনটা বেড়ে যাচ্ছে
এই অসিলেশন বেড়ে যাওয়ার সাথে সাথে এটার মধ্যে দিয়ে যখন চার্জ ক্যারিয়ার গুলো পুশ করার চেষ্টা করছে, they will be experiencing more barrier than of course রাস্তার মধ্যে গাড়ি আছে আর রাস্তার মধ্যে গাড়ি নাই, কোন রাস্তায় যাওয়া ইজি? যেটাতে গাড়ি নাই। রাস্তার মধ্যে গাড়ি আছে বাট গাড়িগুলো খুব র্যান্ডমলি হ্যাভাজার্ডলি মুভ করতেছে, দেন এই রাস্তা ক্রস করা আরো ডিফিকাল্ট। সো ঠিক তেমনি ফর দি ইলেকট্রন, they will be having more collision with the lattice structure as they are vibrating with more kinetic energy than before as temperature increases. So temperature increase করলে thereby resistance কি করবে? Increase করবে। And here is the IV characteristics for the filament lamp, যেখানে আমরা দেখছি যে gradient of the IV characteristics decreases, and as gradient and resistance are inversely proportional, so gradient decrease করার সাথে সাথে রেজিস্ট্যান্স কি করছে? ইনক্রিজ করছে। ক্লিয়ার এটা? ওকে, সো দিস ইজ ফর দি filament lamp. First one was for the ohmic conductor, second one was for the diode, and third one is for the filament lamp. Last one আমরা একটু দেখে নিব, তারপর আমি আপনাদেরকে টাইম দিব টু টেক নোটস। এখনই কেউ নোটস নিয়ে যে অবস্থায় থাক। The last one is the characteristic যেখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি the gradient actually increases over time. So gradient increase করছে, তার মানে কি কমে যাচ্ছে? Resistance কমে যাচ্ছে। So as voltage increases, current increases, and এটার consequence আমরা দেখতে পাচ্ছি যে রেজিস্ট্যান্সটা অ্যাকচুয়ালি কমে যাচ্ছে। তো রেজিস্ট্যান্স কখন কমে যায়? কার জন্য কমে যায়? ওভার ভোল্টেজ। দেখেন বই চেক করেন এই আইভি ক্যারেক্টারিস্টিক্সটা কার? এটা কি এলডিআর এর জন্য, এলডিআর এর নাকি থার্মিস্টরের জন্য? এলডিআর এর জন্য। এলডিআর এর জন্য তো এটা ডিপেন্ড করবে লাইটের উপর, ভোল্টেজ কারেন্টের উপর কিভাবে নির্ভর করবে, তাই না? হ্যাঁ, গেস করার তো একটা ইয়া লাগবে, রিজন লাগবে না গেস করার। সো কেন থার্মিস্টরটা এখানে বেশি মোর সুইটেবল? ইটস বিকজ ভোল্টেজ বেড়ে গেলে যে কারেন্ট বাড়বে, কারেন্ট বেড়ে যাওয়ার সাথে সাথে টেম্পারেচার বাড়বে। এই টেম্পারেচার বাড়ার কনসিকুয়েন্সে রেজিস্ট্যান্সটা কমে যাবে। দ্যাটস হোয়াট দি থার্মিস্টর ইজ। বিকজ এখানে আমরা যে পার্টটা ড্র করেছি দ্যাট ইজ ফর দি এনটিসি। এনটিসি মানে কি? Negative temperature coefficient. It means if temperature increases, resistance has negative relationship. It means resistance decreases. So resistance is going to decrease. Here we see the resistance is actually decreasing. It's because temperature increases. Why temperature increases? It's because of the current increases. So current যেহেতু increase করছে, মানে temperature বেড়ে গেছে। Temperature বেড়ে যাওয়ার অর্থ হচ্ছে resistance টা এখানে কমে গিয়েছে। So this is the IV characteristics for the thermistor. Now, what you do is you take the short notes as I say. যার যেখানে প্রবলেম হবে আমাকে বলেন, আমি রেকর্ডিংটাকে একটু পজ দিচ্ছি।